Akala mo ice cream ha? No. Lagayan lang po siya. Pero ang laman ay avocado shake. Ay, guyabano shake. Sorry. Guyabano shake. Shake to the right and shake to the left. Kain tayo guys. Tikman natin guys. May gatas to eh. Yummy. And furnace, ha? Hinaluan ng gatas ni Ma'am Connie. Nawala yung asim-asim niya. Kasi nilagay niya is condensed na gatas. Pwede pala ganun. Ano na, malasa. Ba? Aba ang anak ko. Yummy daw. Try nyo ganito guys. Yung balatan nyo yung guyaban tapos haluan ng, kung may blender kayo, i-blender nyo bago lagay ng, lagyan ng gatas. Ayan. Ano yun, boss? Perfect. Try nyo yung ganito guys. Guyabano with condensed. It's unique. Guyabano with condensed. Ako kasi dati yung na-blender ko yung iba pang halo ko. Kay madam is condensed. Wow. Yummy pala. So, now I know. Now I know. It's yummy. So, ang prutas guys, importante talaga sa ating health. Very important. Ang prutas. Lalo pa itong guyabano guys. Thank you for watching.